minimization. Hold on for a while. I'll just record it. Okay. So sa maximization, we'll be using the typical method, while sa minimization, we're solving problems gamit yung several approaches like Big M, two-phase method. We also have dual simplex. Okay, so medyo komplikado po ng konti itong Big M, itong minimization method. And I'm hoping na yung binigay ko sa inyong YouTube links ay napanood nyo po to see yung mga approaches to solving minimization problems. Okay po. Okay. So once again, may fina-follow tayong steps dito. Ito po yung na-introduce ko. We have initial table, or ilalagay muna natin yung isang equation or yung LPP natin sa standard form. And then we'll do some pivot, ratio, pivot, and then test for optimality. So malalaman natin na optimal na siya if yung ating Cj minus Cj, yung ating top row minus dun sa ating last row ay ayan, less than or equal to 0 if your function is maximization, and if your function is minimization, it will be, or the ratio, or the, we can say that it's optimal or achieved optimality if yung Zj minus Cj ay greater than or equal to 0. Okay? Okay po. So, ayan, we also introduce several variables here in solving simplex method. One is yung tinatawag nating surplus and slack variable. So ito pong surplus, tingnan na lang natin dito. Ayan, denoted by S. And then we also introducing artificial variables, normally denoted by R. Okay? Ngayon, yung mga constraints natin once we convert it to a standard form, nag-introduce nga tayo ng variables na to. And for the cases na ang constraint natin ay less than or equal, we're just adding S, which refers to either slack or surplus. And if it is greater than or equal, binabago natin yung equation, minus S plus R. And then if it is an equal sign, then we're just adding R. Okay, same cases naman po siya for minimization and maximization. Okay? So once again, yung S na yun refers to either excess dun sa, or excess or kulang dun sa ating right hand side versus the left hand side. Okay? Okay, so last time nag-solve din tayo ng mga problems na kagaya nito. So again, just to refresh, hold on, I'll just copy a certain item here. Hold on po. Kasi may kakopy lang po ang item dito. This one. Session 6. Okay, so again, let's try to first solve one problem related sa maximization just for us to have some refresher. Ano, saan? Okay lang? Okay. Okay, hindi siya gumana. No choice. Mag-open tayo ng another one. Jamboard. Okay. Kakopy ko lang po yung isang screenshot. Ano, kasi mas maganda yung flow niya. This one. Kakopy ko lang siya dyan para may guide tayo dun sa flow. Copy. Ayaw niya mag-paste. Sige. Hold on lang po ha. Ikakopy ko lang tong mabilis na mabilis. Hindi kasi siya mag-copy mula sa one. Okay. So once again, ito yung ifa-follow nating flow. Ano, so we're trying to make a
make all the linear problem into standard form, and then we'll write the initial W. Okay, and then do the iterations. Okay, let's try to solve a certain problem. Okay, so it's related to maximization. Ano, tapos proceed tayo sa minimization right after. Okay. So, this one. Oops, hold on po. Nawala lang yung screen. Okay, so this is our, hold on, function, maximization, or objective function. We have to maximize certain z is equal to x1 plus 4x sub 2. Ayan, simple lang muna ano yung ating isosolve. And then subject to the following, we have 3x sub 1 plus x sub 2 is less than or equal to 3. And then we have 2x1 plus 3x sub 2 less than or equal to 6. And then 4x sub 1 plus 5x sub 2 is greater than or equal to 20. And then x1, x2 greater than or equal to 0. So once again, dadalhin muna natin siya sa standard form. Okay, so unahin natin yung objective function. So isulat lang ulit natin. So maximization, z is equal to x1 plus 4x sub 2, then subject to the following constraint. So 3x1 plus x2 and then plus s1 ay equals sa 3. And then we have 2x1 plus 3x sub 2 plus s2 is equal to 6. Okay, nagets? Okay, so for this one, kung napansin niyo yung sign niya ay less than or equal, ang ibig sabihin mag-i-introduce tayo ng magiging siyang minus s plus r. Tama? Tama po. So ibig sabihin, pwede siyang maging 4x1 plus 5x sub 2 minus s3 plus r1 is equal to 20. Agree po kayo dyan? Agree po? Ngayon, yung iba, para hindi na mag-introduce ng R, kasi parang mag-i-introduce ka dito ng two new variables eh. Tama? So, dadami yung ating variables. Yung iba ginagawa nila, just convert this one, convert greater than or equal to less than or equal by multiplying it by -1. So, parang instead na ganito, pwede po siyang maging negative 4x1 minus 5x sub 2 less than or equal negative 20. Nakuha? So, kung i-convert natin siya, mangyayari negative 4x1 minus 5x sub 2 plus s is equal to negative 20. Questions? Nakuha natin? Questions po? Questions? Yeah, S3. Correct, S3. Yes po, S3. Ilalagay ko siya dito once na. Pero nagets natin yung ginawa dito. So rather than introducing two new variables, S and R, ginawa na lang natin isa para mas simple. Okay po? Okay? Okay, cool. Okay, so ilalagay ko dito negative 4x1 minus 5x sub 2 plus s sub 3 is equal to negative 20.
Get it? And then, yung ating non-negativity, ang x1 dapat, ang x2, ang s1, s2, s3 ay greater than or equal to 0. Okay? Okay. So, ilagay natin dito. So, gagawa na tayo ng initial table. I-move ko lang to sa banda dito. Okay? Okay. So, gawa na tayo ng initial table. So, I have the Z, CB, coefficient, then the base natin, and then x1, x2, S1, S2. Kumbaga kung may S, kung may R tayo, parang dalawa pa to. Parang S3 tapos R. Tama? Pero dahil nga po hindi natin to ginamit, S3 tapos right hand side na lang. Okay? Then ilagay natin yung mga numerical coefficient. So dagdagan lang muna natin to plus 0 S1 plus 0 S2 plus 0 S3. Okay, so ito nakalagay natin is 1, 4, 0, 0, 0. And then for the CB, syempre S1 muna to, S2 to, and S3 kasi sila po ang nasa dulo. Okay? And then ito po ay 0, 0, 0. And then X1 natin, for the first constraint is 3, 4, 1, 0, 0, 3. And then we have 2, 3, 0, 1, 0, 6. Sana nakukuha pa. And then negative 4, negative 5, 0, 0, 1, negative 20. Okay, after nyan, dahil nga po tayo ay i-multiply naman siya sa 0, nagets? So, ang mangyayari ang ating C sub j ay 0, 0, 0, 0, 0, and then 0. Okay? And then yung ating zj minus cj, 1, 4, 0, 0, 0. So, dapat daw, since maximization yung ating function, okay? So, kailangan daw po, so max yung ating function, kailangan daw yung cj minus cj ay less than or equal to 0. Ibig sabihin, hindi pa siya optimal. Okay, nakuha? After nun, select natin yung highest column. So, dito column, ratio, row, new table, then calc. Okay. And then, iterate lang ng iterate. Then test. Okay. So, dito hanapin natin yung right-hand side. So, since negative nga yun, so ito out na. Ito, 6 divided by 3 is 2. Then ito, 3 divided by 4. Ang pinakamaliit sa kanila, tama? Pinakamaliit sa kanila ay 3 over 4. So, yung isa-select natin. So, once again, yan po yung ating dating process. Asan siya? Sorry, ito po. Kung natatandaan nyo, yung ratio ay dapat lowest, yung value. Okay. Okay, so after nyan, naselect na natin yung ratio. Naselect na natin yung row. Mag-create tayo ng bagong table. So, ilagay ko na kaagad CB tsaka CB kasi tutuloy-tuloy ko lang. And then we have X1, X2, S1, S2, S3. And then we have the right-hand side. And then ito, magiging siyang X sub 2, retain S sub 2, S sub 3, 0, 0, 4.
Okay? And then yung ating x1, so ito, lalagyan na natin ng calc function. So ito si A, ito si B, ito si C. Si A yung ating pinaltan. So si A, i-divide natin sa kung ano yung nasa ratio niya. Ayan, kung ano yung nasa selected pivotal column. And then lalagyan natin ng minus sign. A divided by 4. A divided by 4. And then i-multiply natin siya sa kung ano yung nasa pivotal column, 3. And then we have negative 5. Okay? Okay. And then pupunta tayo sa calc function. Okay. So, calc function lang tayo. Ito ginagawa ko lang. Actually, mas mabilis to sa Excel pero ipakita ko na lang yung sa calc yun. So, alpha A divided by 4. So, that's the first one. Then colon alpha B minus 3 alpha A divided by 4. Ayun po. And then colon. And then alpha C. Ayan, minus, so plus 5 alpha A divided by 4. Nagets? Again, para ma-ensure natin na tama yung ating formula. Ayan. Okay? And then calc. So, 3. Ayun po yung 3. B, 2. Negative 4. 3/4, negative 1/4, negative 1/4. Okay? So, 3/4, negative 1/4, negative 1/4. Nakuha? Okay. After nyan, calc function ulit tayo. Calc. Again guys, pa-notify po ako kung mali na yung pindot ko. 4, 3, negative 5, 1, 0, 0. Medyo ang hirap pagsulat. Okay. So, 1, 0, 0. Calc 1, 0, 0. 1/4, negative 3/4, 5/4. Ulit lang tayo. 1/4, negative 3/4. Okay, and then calc function 0, 1. Ulit, calc 0, 1, 0. S2 na tayo. 0, 1, 0. Guys po ha, pa-notify po ako kung mali na yung sulat. Calc 0, 0, 1, 0, 0, 1. Calc 3, 6, negative 20. 3/4, 15/4, 95/4. Okay? And then, ko-compute natin yung kanyang CJ. So, since 4 lang naman yung meron doon, so, madali na itong mamanumanuhin na natin. Ano? So, 3/4 times 4, we have 3. We have 4. We have 4. Or we have 1, sorry. We have 0. We have 0. And then we have 3. And then ZJ minus CJ. 1 minus 3, negative 2. 4 minus 4, 0. 0 minus 1, negative 1. 0, 0. Okay. So, ano napansin nyo? Optimal na ba? So again, our function is maximization. Our function po is maximization.
And then it turned out that Cj minus is less than or equal to 0, then masasabi na natin siya na optimal. Pa-double check po kung optimal na nga. Tama ba? Optimal na? Guys? Ay po. Optimal na po ba? Okay. So, optimal na po. So, ibig sabihin, ang ating... So, ito, swerte tayo kasi isang iteration lang. Ano? X1, X2, X1 natin, wala. X2 natin is 3/4. X2 natin ay 3/4. Ano? And then we have Z optimum of 3. Then yung additional S, which refers to the slack of constraint 1, ibig sabihin yung labis dun sa constraint 1 ay wala. Sorry, this is S1. S2 slack on constraint 2 is equal to 15/4. And then S3 slack on the constraint 3 ay equal sa 95/4. Questions? Nakuha po? Okay, solve natin siya sa Excel. Ita-test just to double check if we're doing things correctly. Hold on. Okay. So X1, X2, center lang natin. Palakihin ko lang para kita nyo. Lagyan ko lang ng border. Dito natin ilalagay yung decision variables. We have the objective function. Okay, copy ko lang ha. Okay, copy ko lang tong original natin. Okay, X1 4 equal sum product, select yun, F4, comma, ayun. Then binold ko lang, then extend ko lang. Then web cons 1. Oops, okay. Ayan. Then 3, 1. Kailangan daw ito ay 3. Ito. Then 2, 3. Kailangan daw iyon ay 6. And then ito ay 4, 5. Then greater than equal naman to sa 20. Okay, tapos cons 4, A1, 1 dito. Kailangan sila ay greater than or ito yun ang negativity. Ano? Okay, and then proceed tayo in data. Solver. Okay, maximization, decision variables. Add natin mga constraints. So pinagsama ko na sila kasi pareho sila ng sign. Okay, then ito po. Then add ako. Itong lahat ng to pare-pareho naman yung sign. Greater than equal dito. Then okay. And then linear, and then solve. Okay, solver cannot find. Okay, hold on po. Cannot find an optimal solution. Meron ba tayong ginawang mali? 4, 5, 20. Okay, so ang ating sagot doon ay 3, ano? Okay. Hold on po. Pa-double check po kung may mali akong input. 1, 3, 2, 4, 5, 1, 4. Sige. Reset ko lang ito ulit. Ano? Bakit kaya? I see. Okay. So, isa-select natin to. Then, maximization. Decision variables. Then,
Add tayo. Ito. Less than or equal. Dito. Then add tayo. Greater than or equal. Dito. Okay. Simplex solve. Ayan, may error daw talaga. Cannot find a point of which all constraints are satisfied. Same naman. So, bakit dito nagawa natin? Ano? Napansin niyo yun? Okay. So, again, pwede naman natin itong ma-double check. If, tingnan mo yung ginawa natin. Nilagay natin dito, negative 4, negative 5. Ayun, negative 4, negative 5. Then dito, pinalitan natin yung sign. Ginawa nating negative 20. Tingnan natin yung implications niya. Okay, so reset all ko lang. Okay, and then ito. Then add. Then ito. Add natin. Then ito ay greater than or equal dito. Then okay. Simplex. Solve. Okay, ayaw pa rin niya talaga. Hold on po. Bakit natin na-solve dito? Okay, so guys, may ginawa ba tayo mali dito? Anyone? May ginawa ba tayo mali? Kasi kung yes po. Add 3, 4 dapat. So, mali ako ng sulat. Ayan eh, yun yung inaas. Okay. Okay, with that said, palitan na lang natin. Ayoko magulit. Ano? So, dapat po pala ito yung 4. Ano? Nagets? Ayan, 4. So, i-correct natin. So, yung pala bad ko yun. Ano? So, ito, i-retain lang natin na 4, 5. Tapos, greater than equal 20. Okay lang? Ayun, salamat sa na-notice mo yun. Okay, then reset all ko lang ulit. Sana mag-work na siya. Then add constraints. Dapat mag-work na to. Sala ako ng ano doon, ginawa. Sulat na naman. Okay, and then solve. Okay, okay. Bakit hindi pa rin? 3, 3, 4, 1, 3, 4, 3. Okay, 3, 4, 2, 3, 6. Then 4, 5, 20. 4, 5, 20. Okay, bakit siya hindi gumagana? Constraints. Double check lang natin, ano? Is either mali na naman yung ating input or hindi talaga na-achieve yung optimality. Okay, ito. Dito. Add natin ito. Greater than dito. Add natin ito. Greater than dito. Simplex. Solve. Ayan. Cannot find. Okay. Tingnan natin. Evaluate natin. Ano? Cannot find the point for which all constraints are satisfied. Alin dito yung hindi na-satisfied na constraints? Tama? Constraint 3. But if we're able to change yung parameters natin, 0, 3/4. Ito yung ating findings. Oh, ito yung masama sa Excel eh. Ayun. Ayan, nakita ko na yung problema. So pag sinubstitute natin guys, yung 0 and 3/4, magkakaroon nga tayo ng objective na ganito. Pero may mga constraints dito na hindi natin na-fulfill.
Okay? Kagaya for example, ito. Yung 3, yun pa din, the same case. 3.75 is not greater than or equal to 20. Pero nung sinolve natin dito, na-reach na naman natin yung optimality. Tama? Agree po kayo dun? Okay. So, kung ganyan yung case, guys, case-to-case basis din to eh. Ibig sabihin, despite na-achieve natin yung optimal, we should check yung mga constraints. Ito kasi lumabas na 95/4 yung constraint 3. So, pag sinubstitute natin siya dito, so, sige, sa original, 4 times 0 plus 5 times 3/4, is it greater than or equal to 20? So 15/4, is it greater than 20? Di ba hindi na? Nagets? Okay po, nagets? Okay. So, ayan, sala nga ako ng example. Ang tawag dito sa case na yan, ito yung mga cases of no feasible solution. Kaya it's always good to check your results and compare it with the solver. Or kahit ito, substituting all these constraints dito sa ating, or all these values, decision variables dito sa ating constraints. So ito po pala ang pinaka tamang sagot. Questions? Ayan, once again, pangit yung aking naging example. Pero it's good pa rin kasi nalaman natin na hindi siya feasible. Questions po? Questions? So don't just rely sa ating result ng table. Always check it. Okay? Question? Questions, guys? Questions? Naintindihan bakit siya ang result natin is no feasible solution? Despite na-achieve natin yung optimality? Guys? Hi po. Guys, pakinig ako. Sorry. Nakuha po natin bakit siya walang feasible solution. Nakuha po. Sure po ha. So once again, kaya kung mapapansin nyo pag nagsosolve tayo ng problem, lagi kong chine-check yung ating final answer sa solver. Kasi nga may mga cases na kagaya nito. Very seldom namang mangyari yung mga ganitong cases na no feasible solution. Okay? Okay po? Pero wala tayong mali dun sa process natin. Okay po. So either kahit na ito ay 1 or 4 yung nakalagay dito, the same pa rin po yung result. No feasible solution. Okay, questions po? Good? Yep, yun din po yung nakalagay dito sa book na hawak ko. Ayan, nakalagay dito, the problem has no feasible solution and hence no solution. So, sala ako ng binigay na example. Nevertheless, I think it's still remain a good problem. And besides, matcha-check din natin siya graphical method. Tama? Mas madali siyang gamitin sa graphical method. Desmos. Kasi two variables lang naman, ano? Tama po ba? 2 decision variables. So, matcha-check din natin siya sa Desmos.
Okay, so ilagay natin itong mga constraints natin. 3x plus 4y is greater than or equal to 3. Kasi mas kita natin kung walang feasible solution di ba? Kung kung ipapakita natin siya sa graph. So, ayan po yung ating first constraint, 2x plus 3y. Pa-check din po kung mali po ang aking ginagawa. So, ito yung ating second constraint. So, ito yung feasible solution natin so far. Agree? Okay po. Then, we have 4x plus 5y greater than equal to 20. Nakita niya? Nakita niya po yung green? So, ito naman siya. So, asan yung feasible? Nasa banda dito. Ito. Agree? Agree po kayo dun And then, syempre, yun na negativity natin na x greater than equal 0. So, okay. Pasok pa tong banda dito. Okay? Pero, yung y greater than equal 0, nakuha. Hindi na po siya feasible. Wala tayong makitang feasible region. Nakuha po. So, malinaw na po kung bakit siya no feasible solution. Kaya ko minsan, mas magandang isolve talaga siya gamit yung graphical, lalo na't pag ganito, two decision variables lang naman. Kasi dito, makikita nyo, optimal na-achieve natin. Pero, hindi natin nakita ng maayos na wala pala on the first place na feasible region, na wala talagang solution. Nagpakahirap tayo mag-create ng table na ganito, mag-solve ng calc. Pero at the end of the day, kung i-visualize naman pala, wala naman talagang feasible. Nakuha? Questions? Sana malinaw na po. Questions po, questions. Good? Once again guys, naintindihan? Naintindihan po ba guys? Okay Okay. So, ayan, pangit yung aking naibigay na example for maximization, pero yung approach naman similar. So hindi na po ako magbibigay ng another example for maximization. Proceed na tayo sa minimization. Sana okay lang. Okay. So, let's have some sample for minimization. Hanap lang akong isang magandang example dito na siguradong na-achieve yung optimality. Okay. No, sorry, not this one. Siguro ito. Sige, kahit alin na nga lang. Okay. Itong example na to, minimization. Solve ko muna siya. Sorry, ang hirap kasi maghanap ng example na baka kasi wala uling feasible solution pag ako nag-create ng aking sariling example. Okay, so ito ay nakita akong isa. Minimization po tayo. Minimization of z is equal to 20x1. Yung simple lang ulit pa, plus. So, two decision variables lang muna tayo.
subject to the following number 38. Okay, may solution to. X of 1 plus 2x of 2 less than or equal to 40. 3x1 plus x of 2 greater than or equal to 30. And then 4x1 plus 3x of 2 greater than or equal to 60. And then x1, x2 greater than or equal to 0. Okay. So, dito po guys, syempre, same process. I-convert natin siya sa kanyang standard form. Pero, sa standard form po ng ating LPP, lagi po siyang naka-max function. Lagi pong naka-maximum yung function niya pag ilalagay po natin sa standard form. Okay? Okay, anong ibig sabihin dito? So, parang mangyayari, max of negative z, ibig sabihin, i-multiply natin lahat ng mga values na yun sa negative 1. So, mangyayari, ito po ay negative 20x1 minus 3x sub 2. Questions? Wala po. Okay. And then we have the subject to the following. So, ito. So, once again, yung ating pag ganyan po, plus s. Pag ganito, minus s plus r. Pag equal sign, plus r. Okay? So, ito, x1 plus 2x sub 2 plus s1 ay equal sa 40. Nagets? And then, ito po ay 3 x sub 1 plus x sub 2 plus, okay, greater than equal siya. So, mag-i-introduce tayo ng another variable dito. So, minus s2 plus r1 is equal to 30. Okay? And then, 4x sub 1 plus 3x sub 2 minus s3 plus r2 is equal to 60. And then, x1, x2, s1, s2, s3, r1, r2 ay greater than or equal to 0. Nagets? Sir, bakit po hindi na lang natin i-multiply ito sa negative 1? Di ba pwede naman yun? Tama? Okay. So, bakit po hindi natin siya minultiply? Ganito po kasi yung aking sariling reasoning dito. Yung ating technique po is only applicable pag may R siya, artificial variable. So, ang ituturo kong technique na to ay only applicable, kailangan, so must have R or artificial variables po. Itong isang ito, pwede naman natin i-convert basta may maiiwan na isang R. Okay? Kailangan po laging may artificial variable. Okay? So once again, marami nga po tayong techniques sa minimization. We have what they call as big M. May two-phase method. Sana napanood nyo po para may idea kayo kung paano yan sinosolve. And then we have dual simplex. Okay? So ito, yan yung pinaka-common techniques. Pero yung aking ituturo sa inyo ay parang similar sa big M. Sa big M kasi nag-i-introduce ng letter M. Okay, na isang variable na walang value, letter M. Ina-assume na napakalaki yung value. Okay? So parang similar po doon yung aking approach. Whereas yung aking instead na introduce ko yung letter M po, ginagawa ko siya as a big number. Like for example, 1 million or 1,000. Okay? As big as possible. Okay po. So, ayan po. So, ito sariling technique ang ituturo ko. So, convert muna natin siya. Yung ating objective function, 0s1 plus 0s2 plus 0s3. Ngayon, minus po ang ilalagay natin.
Okay? Minus, sabihin natin, siguro okay na dito, 1,000. 1,000 R1 minus 1,000 R2. Again guys, ito pwedeng kahit na anong value. Pwedeng 1 million, 3 million, 10 million, 999,000. Pwedeng ganun. Okay, walang problema po dun. Basta malaking value na malayo dito sa mga numerical coefficients ng ating decision variables. Okay po. So once again, minus to. Then lalagyan po natin ng minus. Okay? Questions? Okay. So once again, optional po na yung isa dito ay multiply mo sa -1 basta yung isa may i-retain ka na R. Okay? Sige, gawin natin yung ganun. So instead na dalawa po yung aking ilalagay na variables dito, burahin ko to. I-multiply ko sa -1. Para ang mangyayari, -4x1 minus 3x sub 2 plus s sub 3 ay equal sa -60. Then, mababawasan po yung ating decision variables or ang ating variables. Ibig sabihin, mababawasan din to. Nakuha? Questions po? Questions? So, ilagay lang po natin should be okay, yung pong ating coefficient doon, numerical coefficient ng ating R should be as big as possible. Questions po before we proceed, guys? Clarifications? Questions? Okay. Then, proceed na tayo sa table. Z, CB, B, and then we have X1, X2. Sorry, ayusin ko ang sulat. X2, and then we have S1, we have S2, S3, yung R natin, and then right hand side. Ilagay ko po muna yung mga constraints or numerical coefficient, -20, -3, 0, 0, 0, -1,000. And then, once again, ang ilalagay po dito sa ating B ay yung lahat ng mga nasa dulo ng ating constraints. Lahat ng nasa dulo. Okay, which happens to be S1. We have R. R na lang po yun, ano? Hindi na R1. Kasi isa lang naman yung R. Ano? And then we have S sub 3. Then yung ating coefficient, 0, -1,000, and then 0. Okay? Lagay natin yung constraints. 1, 2, 1, 0, 0, 0, 40. And then we have 3, 1, 0, -1, 0, 1. Pa-correct po ako ha kung may mali akong sulat kaagad. 30. Then we have -4, -3, 0, 0, 1, 0, -60. After nyan, good tayo? Good so far? CJ. So since may 1,000 po dito, so mako-compute natin yung CJ. So we have -3,000. We have -1,000. We have 0, 1,000, 0, -1,000, and then negative.
30,000. Okay? Then CJ minus CJ, negative 20 minus negative 30,000. So we have 2, 8, sorry. We have 2, 9. Okay, hold on. Naghang na naman. We have 2, 9. Guys, pakorek po kaagad kung may nakikita kayong mali. And then we have 9, 9, 7. We have 0, negative 1,000, 0, 0. Okay. Sir, paano naman po yan? Paano ko po malalaman yung optimality? Similar. Di ba max yung function mo? So, ibig sabihin, max dapat to na negative sign. Tama? Max of negative. Ibig sabihin, yung CJ minus CJ mo must be less than or equal to 0. Kasi di ba yan yung ruling natin? Ibig sabihin, ito, not yet optimal. Kasi, ito ay hindi pa less than or equal to 0. So, similar process. So, select natin po yung column na may pinakamataas, yung CJ minus CJ. And then, kakalculate natin yung kanyang ratio. 40 divided by 1, 30 divide 3, and then out na to kasi negative. Nakuha? So, ano po ang pinakamaliit sa ratio natin? $30 divided by 3. Ano? Okay, that's 10. So, select natin to. Okay. After nyan, proceed na tayo sa pag-create ng another table. Okay, so retain natin si 0S1, negative 20X1, 0S3. And then X1, X2, S1, S2, S3, we have R, and then we have the right-hand side. Okay? Okay, then calc function tayo. Okay lang ba dito ko sa kabilang side ilagay yung calc para makip doon yung ratio? So, ito yung aking starting point. Sorry, hindi yan. Ito ang aking starting point. Okay, tama ba? Ito yung ka-enter lang nating variables. So, we have A, B, and C. Yung A, B natin, i-divide natin sa 3. Then, lalagyan ko ng minus, minus, B over 3. B over 3. Then, yung kanyang nasa pivotal. We have 1. And we have negative 4. Okay? Then, punta akong calcu. AC. Alpha A minus fraction alpha B divided by 3. Pa-correct po ha kung may nakikita ko yung mali kasi ang hirap pong mag-backtracking. Alpha B divided by 3. Then we have alpha C minus alpha B over 3. And then i-multiply sa negative 4. Okay? So far so good. Then calc function, tinanong ang A, 1, tinanong ang B, 3, negative 4. So dapat po ito ay 1, ito ay 0, 0. We have 0, 1, 0. Okay, kasi x1 dapat magkatapat ay 1. Okay, then calc function ulit tayo. 3 to negative 3, 3 to negative 3. We have 7/3, 2/3, negative 1/3. Okay. Then, okay, ayun yung problema. Ulit lang tayo sa pagsasolve. Alpha A, again, na-delete
or na-close yung ating ito 3. Yun yung problema pag ginagamit to. Kasi once na na-close, ayan, hindi na maibabalik yung data natin. Alpha C minus alpha B over 3 times negative 4. So, dahan-dahan na lang ako dito. So far, so good. Calc, dito na tayo, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Okay, and then 1, negative 1, 0, 1. Oh, okay. Well done. Sana gumana pa. Calc. Okay, yan, na-delete ulit. No choice. Mali ako ng ginawa. So, alpha A. Ulit lang po ulit tayo. Alpha B divided by 3. And then alpha B divided by 3. And then alpha C minus negative 4 alpha B divided by 3. Ayan. The same lang din naman sila. Then calc, dito na tayo 1 or 0. Tinanong ang B. So ito tayo, negative 1, then 0. 1/3, negative 1/3, negative 4/3. Okay, then calc function ulit tayo, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Then calc 0, 1, 0, 0, 1, 0, negative 1/3, 1/3, 4/3. 4/3. Check lang natin. 0, 1, 0, negative 1/3, 1/3, 4/3. And then calc po ulit tayo, right hand side, 40, 30, negative 60. 30, 10, negative 20. Questions? Okay, so wag lang kayong manood ha. Please pa-double check po yung ginagawa natin kasi sobrang hirap mag-backtracking pag may maling sulat. Okay, so ito po tayo. So negative 80. Then we have negative 40 over 3. We have 0. And then we have, okay. Double check ko lang ito ha. Sorry, ito yung 1. So, dapat kasi negative 20 to. Then 0, ito po ay 20. Pa-double check po ha kung may mali akong sulat. Please po. Okay, and then ZJ minus CJ, we have 0, 40 over 3. Sorry. 3 minus 40 over 3. Sorry. Negative pala yun. Ayun po, negative. Negative 49. 49 over 3. And then we have 0. Negative 20 over 3, 0. Ito naman is a negative number. Walang problema na doon kahit hindi na natin i-solve. Tama no? Negative 1,000 minus maliit na value. So, it's still a negative number. Once again, max yung function mo. Dapat ito ay less than or equal to 0. Not optimal. Bakit po? Hold on. Parang optimal na siya. Double check natin.
40. Ayun, may mali akong lagay dito. Guys, pa-double check po ha kung may mali. Negative 3 minus 40 over 3. 31. Ayun, 31 over 3. Guys, please po pa-help po kung may mali na sulat. 31 over 3. Okay? After nito, ayun nga, hindi pa siya optimal. Sa-select natin yung ito. Okay, and then ito out na po uli yung x3 natin kasi negative sign. Okay, and then we have 10 divided by 2 over 3. That is 15. 30 divided by 7 over 3. That is 90 over 7 or 12.8. So, pinakamaliit, 12.8. Okay. Then, new table tayo. We have CB, B. We have negative 3, x sub 2, negative 20, x sub 1, 0, s sub 3, x1, x2, s1, s2, s3, then r natin. Then, we have the right-hand side. Then, gagawa tayong calculate A, B, and C. So, si A po yung ating entering variable. So, i-divide natin siya sa 7 over 3 minus 3A over 7 minus 3A over 7. Multiply natin siya sa 2/3. Then, ito po ay negative 1/3. And then, calc function na tayo. We have 3 alpha A divided by 7. And then alpha B minus, alpha B. Again, ito ay simplify ko na lang ha. Minus 2 alpha A divided by 7 alpha C minus or plus. Okay, hold on. Okay. Ayun. Yes. Alin po dito? Ito po. Yes. Ito po. Itong may portion na to. Sige, double check natin. So, alpha A minus alpha B over 3. So, again, ito ang fina-follow ko na. Then, semicolon. Alpha B divided by 3. Alpha C minus fraction negative 4 alpha B divided by 3. Okay, and then calc function tayo. Titingin tayo dito. So, ito ano? 2, 1, negative 3. 2, 1, negative 3. Ayun. Salamat, ma'am. 5/3, 1/3, negative 5/3. See, kung tayo nag-proceed, malayo na tayo. Ano?
So, salamat ma'am. -5/3. Okay, calc function. Okay, sorry ma'am. Pa-dictate po ulit. Nag-close lang yung aking calc. 1/3. -5/3. So, ito x pa din. 10 over, so ito ay 30. Then, ito ay 30 divided by 5/3. So, we have 90 divided 5. That is, pero ma'am, yung ibang value tama naman. Okay, good. We have 30. Oh, okay, nawala uli siya. Sige lang ha. At naghahang lang yung aking. Okay. Sorry once again. This is 5/3. 1/3, -5/3. Okay, and then this one ay 30 divided by 5/3. That is 18. And then we have 10 divided by, okay, nag-close na naman ang calcio. 10 divided by 1/3 is 30. Okay. So, same pa rin naman yung ating lalagyan. Ano? So, yung mangyayari, ito po ay, okay, 5/3. Ayusin lang natin to. Pa-correct po ha kung may error pa tayo nakikita. So, we have A, B, and C. Imo-multiply ko. Sorry. I-divide ko sa 5/3 minus. Ayan, and then 1/3. -5/3. Ayan, -5/3. Okay, after nyan, calc function ulit tayo. So we have 3 alpha A divided by 5 alpha B minus alpha A divided by 5. Sinisimplify ko na lang po pero pa-double check po ha kung tama yung aking simplification. Alpha C then plus alpha A. Tama. Cancel yung 3, cancel yung 5. Then negative, so plus. Then calc tayo 0, 1, 0. 0, B is ito 1, 0. 0, 1, 0. Yan, okay. Ulit na lang. Ulit po ulit ako sa calc. Nagko-close kasi siya eh. Okay. Pero guys, kung may nakaka-solve naman po, pa-dictate na lang po nung sunod na mga values. Ano? Medyo ang hirap lang pong mag-type dito ng values. Okay, we have 5/3, 1/3, -5/3, which is should be 100. Okay. Then calc 10035 -151. Pa-double check po ha.
Okay, ulit na lang uli ako. Guys, kung may nakaka-solve po ha, ano na lang po, patulong kasi sobrang hirap pong mag-type dito sa CalQ. Else, no choice ako, mag-e-Excel ako. Okay, sige po. Dito po sa R. Negative 1/5. 2/5. 1. Okay, right hand side natin is 18/410. Para double check na lang po. Okay, then CJ tayo. We have negative 20, negative 3. Okay, negative 3 multiplied by 3/5 plus negative 20. Negative 20 multiplied by negative 1/5. Negative 1/5. Okay, ang hirap mag-type. Saan niya? 11/5. Then, ito po ay 2. Then, ito po ay 1. Okay, 37/5. Then, ito ay 0. Okay, nawala na naman ang kalyo ko. Okay, ito po ay negative 3 multiplied by negative 1/5 plus negative 20 multiplied by 2/5 equal negative 37/5. Then negative 3 multiplied by 18 plus negative 20 multiplied by 4. And then 0 naman yun. So, negative 134. After nyan, ZJ minus CJ tayo. We have 0. We have 0. Negative 11/5. Negative 37/5. 0. And then ito naman negative. Negative 1,000 minus negative 37/5. So, negative number naman siya. Negative 992.6. Yan. So, ibig sabihin, less than or equal to 0 na siya. Na-meet na natin yung optimal. Na-gets? So, with that said, anong ating values? We have x1, x2. x1 natin ay 4, x2 natin ay 18. Ang x sub 3 natin is wala. And then z optimal. So, ang z optimal natin, kung mapapansin nyo kanina, di ba kanina ay max of negative z? Sorry. Ayun, kita nyo yun? Kita nyo tong banda dito? Minax natin yung negative z. Ibig sabihin, max of negative z is equal to min z is equal to negative of negative 134. Ito po. So, ibig sabihin, ang ating z optimal ay equal sa 134. Questions? Of course, check natin siya sa Excel kung tama yung ating sagot. Ito na lang din yung gamitin ko ha. Para simple na lang. Okay, so we have 20 and 3. Sorry, 20 and 3. Cons 1, 1. Sorry. 1, 2, 40. We have 3, 1, 40. Sorry, 30. Greater than equal
Then ito, tanggalin ko 4360 greater than equal, then 1 dapat 0. And then data solver, reset ko muna. Itong value na to ay dapat minimize. Changing variables, ito. Constraints, yan. Less than 40. Add lahat ng to. Greater than equal sa lahat ng yan. Then okay. Simplex, solve. 418,134. Questions? Questions po. So overall po, almost the same process naman po siya ng ating maximization. Ano, ayan o, kinonvert natin yung minimization to maximization. Nag-introduce tayo ng artificial variables. Lagi pong mag-i-introduce ng artificial variables pag po minimization. Okay? And then that numerical coefficient po ay dapat as big as possible. For example, may constraint ka na negative 1 million. So, ibig sabihin dapat negative 1 million x1. Ibig sabihin dapat yung value ng R1 natin ay mas malaki dun sa 1 million na yun. Okay, let's say 500 million. Okay, pwede naman nating i-remove yung mga zeros pag nag-solve na tayo eh. Ano? And then, as much as possible, yun nga, bukod sa having an R, kailangan ito, pwede naman pala po nating i-convert yung iba. Pag minimization po, kumbaga, ayan, pag minimization guys, as much as possible po ay dapat at least one artificial variable. So imagine, kung ang nagdalawa po tayo ng R, wala namang problema. Kaso, mas marami pong columns yung ating may introduce. Okay? And then, dito, magkakaroon ng R. Ibig sabihin, madadagdagan yung ating iterations. Okay? Ito, magiging R1, R2 instead ng RNS3. So kami, pag nagsosolve, kailangan, hanggat maaari, may isa lamang yung ating artificial variable. The rest, i-convert na natin. Kagaya nito, minultiply natin sa -1. Mas masisimplify kasi yung trabaho. Kasi at the end of the day, yung R, i-remove naman natin eh. Okay, questions? Nakuha? Nakuha po. Questions? Yes. Yeah, yes po. Pwede. Pwede po. Sige, pakitaan ko kung anong problema pag wala kang na-introduce na R. Ano? Isang table lang naman yun eh. Sorry. Yeah, magandang question yun, sir. So once again, i-note natin to ha. Hanggat maaari may isang artificial variable. Pero let's say walang artificial variable. Okay. Yun ba yun, sir, yung ibig mong sabihin doon? Tingnan natin. Yes, maganda yan. Magandang question. So, ang mangyayari, ito po ay magiging max of z, negative z, is equal to negative 20 x1 minus 3x sub 2. Tama? And then subject to the following. x1 plus 2x sub 2 plus s1 is equal to 40. Agree? Then ito, negative 3x1 minus x sub 2. Tama po? Plus s sub 2 is equal to negative 30. Agree po, sir? Okay, and then ito, i-multiply din natin negative 1. Negative 4x1 minus 3x sub 2. Then plus s sub 3 is equal to negative 60. Tama, sir?
Yan ba yun, sir? Okay. Ngayon, ilagay ko na lang sa table, ha? So, we have C, CB, and then B. And then X1, X2, S1, S2, S3. So, wala nga yung R. Tama? And then, parang typical na solving lang. Pero dito po, makikita natin. Negative 20, negative 3, 0, 0, 0. 0 S1, 0 S2, 0 S3. And then 1, 2, 1, 0, 0, 40. Agree po so far? Then negative 3, negative 1, 0, 1, 0, negative 30. And then dito po, negative 4, negative 3, 0, 0, 1, negative 60. And then kakalculate natin yung CB. Okay. Again, maximization functions na tayo. Ano? Okay. So, ano mangyayari? So, ito ay 0, 0, 0, 0, 0, 0. Anong CJ minus CJ mo? Sorry, CJ ito. Negative 20. Negative 3. 0, 0, 0. Once again, maximization yung function. Less than or equal na ba siya? Yes, optimal. So parang ganyan yung magiging analysis mo. First table pa lang optimal na. Which is mali. Now, ha? Nakuha po. Okay. Yung iba, guys, hindi na nila ini-standard form. For example, ito. Kaso medyo nakakalito. Ano? Z, then ito 20, 3, 0, 0, 0. Sorry, hindi ko na ilagay. X1, X2, X3. And, sorry, S1 pala to. S2, S3. And then right-hand side. And then CBB, 0S1, 0S2, 0S3. Okay, parang ganyan. Tapos, yun nga, sige, mas maganda siguro kung ito na lang. Okay lang dito na lang ilagay, yung another approach. Okay, so once again, yung another approach, instead na i-maximize siya, i-keep natin siya as minimization. And then, yung negatives doon, i-remove natin yung negative. So, mangyayari 20, and then 3. And then, kung natatandaan nyo yung dating table natin. Asan ba yung dating table? Ito po. Ayan. Yung ZJ minus CJ ay dapat less than or equal pag max. Pag min greater than or equal to 0. Agree? So, ibig sabihin, hindi pa siya optimal kasi greater than or equal to 0 dapat to. Kasi we're using minimization. So, ibig sabihin, bibilugan naman siya. And then, proceed na tayo dun sa steps natin. Yan po yung isang approach na pwede rin naman na nating sundin. Sige, try natin. Ano? So, syempre, ito out na 40 divided by 2. Ayan. And then we have Z. Ito yung isang approach siya. Yun dapat, ito, minimization kasi yung function. Yung ginagawa natin ay maximization lagi. Kino-convert natin siya sa standard form. Okay? And then X1. Ito, trial lang po ha. Hahanap tayo ng iba pang approaches. X sub 2. So we have sige. Solve ko na lang po siya sa Excel since sample lang naman to, ano? Para mabilis. Okay. Again, ang function mo dito ay minimization na.
Guys, ito sample lang po pero I strongly advise yung technique na lang na tinuro ko, yun na lang yung gagamitin. Ito tinatansya ko pa lang eh, kung pwede. Oops, sorry, may na-miss tayo. Ayan, tama naman yung formula natin. Ayun guys, you don't need to know this for now. This is an alternative way. Okay, so ayan, highlight natin. Yung dapat daw ay greater than or equal to 0. So, or sorry. Ayun. Ayan, ito na yung error pa lang simula pa. Okay, so kung natatandaan nyo dito, guys. Ayan, so minimization nga pala tayo. Asan na yun? Ito. Minimization greater than or equal to 0 yung CJ minus CJ. Pero dito yung pala, parang lumitaw na pala, hindi ko agad napansin. Lumitaw na optimal. Greater than or equal to 0. Yes, optimal. Okay, so almost similar. So, sige, wag na nating ituloy ito kasi wala rin naman patutunguhan to. So, sir, overall, sir, hanggat maaari mag-introduce ka ng isang artificial variable. Then, maximization function yung gagamitin. Kasi natatrap tayo pag minimization. Okay? No, sir. So, again, ito po dapat yung approach natin. But if you feel na mas madali yung big M, two-phase method, or dual simplex, then go ahead. Again, and then justify the means naman. Ano kung ano yung resulta, then yun pa rin yung kahit na anong way yung gawin mo for as long as nakapunta ka dun sa end na to or sa result. Okay lang, acceptable. Okay? Questions po. So, sir, overall po ito at least one artificial variable or else dead end tayo. Okay? Ayan. Akala ko isosolve ka pa kasi sa Excel eh. Hindi ko agad napansin yun. Na ganito pala kaagad. Okay. Any more questions, guys? Oh, shit. Okay. Any more questions? Good. Naintindihan po natin. Kahit isang problem lang. Okay. Sana naintindihan po natin ano. Kasi kung dito po sa atin sa UB yan, medyo komplikado yung binigay kong example or problem to solve po. Ito po dapat, sige paliwanag natin ng maayos. Okay, so recitation 3 po ang nakalagay. Dito, just check po recitation 3. May problem solving po dito. Ayan, so you have to solve guys the following, yung two problems na to. Medyo hindi visible naman ano sa side niya.
solve this, minimization, z, x1, 3x1, yan. 4 variables, 4 decision variables. Then, non-negativity. So, solve nyo lang po. Again, mano-mano. Pero double check nyo siya sa Excel. Okay? Yung solver, Excel solver. Okay po, mano-mano. So, isusulat nyo to sa papel. Isosolve nyo siya sa papel. Okay? Kahit anong papel po. Yellow paper, bond paper, ganyan. Okay? Then, we have problem number 2 din po. Okay po. So, worded problem po itong padalawa. So, for this case po, each high school has a capacity of, or sige, basahin natin. For the item number 2 po to ha, hindi ko lang ma-edit. Responsible for assigning students to 3 high school in New Clark City. So, the group recognizes the need for a bus for a certain number of students for several sectors of the city or beyond walking distance to the school. Meron daw tayong 5 geographic locations as he attempts to establish a plan that will minimize the total number of student miles traveled by the bus. Ibig sabihin, i-minimize natin yung total distance traveled. Ibig sabihin, mula A papunta doon, mula A papunta doon, mula A papunta doon, mula B papunta doon, so on and so forth. Okay? Hi, the following table reflects the number of high school age students living in each sector and for the distance miles from each sector to each school. So ito po yung number of students na kailangang mag-fit. Each high school has a capacity of 900 students. Set up the objective function and constraint and solve the problem. Medyo komplikado po to kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 na decision variables. Okay? 15 na decision variables. What I mean is parang ganito. Ilagay ko lang po yung objective function niya. Ganito po yung mangyayari. Ito po, ito yung x1 mo, ito yung x2, ito yung x3, x4, x5, x6, x7, so on and so forth. And then, minimum distance travel means A is equal to 5x1 plus 8x2 plus 6x3 plus 0x4 plus 4x5 plus 12x6. So on and so forth hanggang maging 0x sub 15. Nagets? Nagets po? Okay. Ito kailangan nyo itong ma-solve para ma-introduce ko yung next topic natin which is somehow related sa linear programming. Okay, so ganyan yung itsura ng minimization function niya. So that's the total distance traveled. So paano daw po isa-submit? Ito, ginaya ko lang yung instruction dun sa ibang klase nyo whereas sinusulat nyo yung solution nyo sa isang papel tapos pipicturean nyo yung solution nyo, iyon yung i-upload nyo. Tama? But at the same time, para ma-ensure namin na kayo yung gumawa at hindi nyo lang siya hiningi dun sa kaklase nyo, at least kayo yung nagsulat. Ayan, kailangan daw, hindi po to selfie ha. Ayan, pero parang ganun, parang selfie ng sarili nyo na hawak nyo yung work nyo. Okay? Questions po? Again, ito naman instruction na to ay kagaya ng ibang subjects. Okay? Cool? So, ang due date niya, November 8. So, you have a week. Yeah, almost a week to work. Okay? Clarifications, questions?
questions po. So ito po, wala pong, hindi ko po inalaw makapag-submit ang late. Again, medyo kaya naman tong gawin eh. Kahit sulat kamay naman eh, hindi naman program ang ating gagawin. Okay? Questions? Questions? Good na tayo? Clarification, guys? Anyone? You're free to talk. Wala po. Okay, so if I think that's all for today, kung wala ng question. Okay? Okay po. So once again guys, salamat po. And again, kung may questions po kayo, you may always ask me. Hold on lang po ha. I-clear ko lang siya. Okay. So salamat guys. And I think save ko lang siya. Okay. And ayan. Hanggang dito na lang muna tayo for today. The recordings will be sent later. Okay. Thank you po. And salamat. Have a great day po and keep safe everyone.